On September 28th, the ETH board proposed to raise the tuition fees at both federal institutes of technology. The final decision will be made in March 2018. Why should you be engaged in this discussion? Because you're paying for it. The ETH board is a council of 11 members, including both ETH presidents, which is appointed by the Federal Council. Its responsibility is issuing guidelines for the development and organization of both institutes. Tuition fees are planned to be increased by 500 Swiss francs per year to a total amount of 1,660 Swiss francs. Implementation is planned to take place in 2 stages, starting in the autumn semester of 2019. VSETH is questioning this step. The ETH board is initiating an internal hearing on raising the tuition fees. Now is the time to get involved in the discussion. Here are some arguments to consider. Der Bund bringt viele Mittel auf, wissenschaftliche Bildung auf einem Spitzenniveau zu ermöglichen. Der ETH-Bereich verfügt jährlich über ein staatliches Budget von 2,5 Milliarden Schweizer Franken. Die geplante Studiengebührenerhöhung würde zu einem zusätzlichen Ertrag von ca. 15 Millionen Schweizer Franken pro Jahr führen. Au cours de la dernière décennie, le nombre d'étudiants a cru d'environ 60%, c'est-à-dire de manière bien plus importante que le financement apporté par la Confédération au domaine des EPF. Students at both universities benefit from relatively low tuition fees compared to the rest of Switzerland. Die Erhöhung ist relativ moderat und sozial verträglich. Die meisten Studierenden können sich die zusätzlichen Gebühren ohne große Einschränkungen leisten. Für finanziell schwächere Studierende plant der ETH-Rat Abfederungsmaßnahmen einzuführen. Secondo il Consiglio dei Politecnici Federali, la maggior parte del ricavato sarà devoluto all'istruzione. L'EPFL si è addirittura impegnato affinché la totalità dei profitti vada al settore della formazione, garantendo pertanto che questo aumento vada a beneficio degli studenti tramite un miglioramento della qualità dell'insegnamento. Augmenter les taxes d'études représenterait une dépense supplémentaire pour chaque étudiant. Si pour certains ce ne sera pas un problème, d'autres auront à investir plus de leur temps à la recherche de ressources financières. Die Entscheidung stellt sich gegen das Prinzip, dass Bildung für alle gratis sein soll. Die Schweiz hat hierzu internationale Verträge unterzeichnet. Der vorgesehene Schritt geht in die Richtung, dass Hochschulbildung eher zum Konsumprodukt wird als zum unabdingbaren Recht. The tuition fees might be relatively low, but there are a lot of other costs that are already very high for an ETH student. Books, laboratory work, supplies, rent. Increasing the tuition only creates a bigger obstacle for possible candidates. L'augmentation des taxes d'études mène à une forme de sélection injuste, basée sur les moyens financiers. Des bourses additionnelles ont été annoncées par le CEPF. Néanmoins, au niveau cantonal, les différences entre systèmes d'aide sociale représentent un problème majeur. Des initiatives ont déjà été prises par certains cantons pour baisser le montant de leurs bourses dans le cas où une EPF déciderait d'étendre les aides qu'elle propose. Tasse universitarie più alte scoraggerebbero ottimi studenti a seguire studi scientifici ai Politecnici Federali. Ciò potrebbe privare l'università e l'economia della Confederazione dei necessari specialisti nei settori tecnologici e scientifici. The question of whether the tuition fees should be raised or not is indeed controversial. Have you made up your mind yet? Whatever your opinion is, we strongly encourage you to debate the issue with your friends and colleagues. It concerns us all.